లూప్లో ఎండ్ రొటీన్ అయిపోయింది. ఎండ్ రొటీన్కి ఏం లేదు బస్ సే స్లైడ్ చేంజ్. లుక్ at this. End routine is executed after field level rules. First start and for the start and end routine both gets executed packet by packet. But start is executed before the field level rules for the entire packet. But end routine gets executed for the entire packet, but after my rules, after the field level rules. And in the end routine, by default, you will have internal table called result underscore package. Akkada start routine lendi source underscore package. Ikkada you will have result underscore package. Okay. Again, to access or to loop through this table, you will also have field symbol called what? Result underscore fields. Okay. And if you want to manipulate the table or by looping through, you will say what? Loop at result underscore package, assigning what? Field symbol result underscore fields, end loop at loop lo logic crossing. What are the results? What are the records you get after the field level rules? On that you can execute your end routine before updating into cube. After field level rules and before updating into cube, you want to execute certain logic, you can use end routine. After field level rules and before data is getting updated to the cube, you would like to have some logic implemented, I can do that with end routine. Okay, and the structure of this table, when I say this is an internal table, it must have some columns. What columns it will have? It will have all the columns of target structure. If you look at this, my source has got only order date, but this has got date, cal, month, quarter, week, all this. Now source package will have only order date, but my result package will have all these. Target structure lo emaithe columns unnayo, aa columns anni aa table lo untayi. Which table? Result underscore package. And you can loop through the table by assigning it to field symbol result underscore fields and manipulate whatever you want. You can do add records, delete records, modify, whatever it is. But all this logic is getting executed after my individual rules and before updating my queue. So after the field level rules and before updating queue, you want to implement certain logic, you can go with what? End routine. And the table name is result underscore package. And the field symbol is result underscore field. I want no ready asal lenalla. And I tell you loop at result package, assigning result underscore fields, end loop lo game better, you modify, do whatever you want. Okay, boss? That's the end routine. Clear? Okay. Next I want to go with export routine. But before, okay, I have one doubt. I know it's just loaded only 18 records. I'm fine. Okay. 18 records lo model name emundo chusko. What is model name? Mountain bottle cage another okati undi. Okay nanna. I am not interested in the orders of this model name. Mountain bottle cage ani what user is saying me, but all the transactions of this model should not be used for analysis. Adu raagudu asalu naaku. So I am not supposed to allow those records into my cube where my model name is what? Mountain bottle cage ani raagudu. Where will you write this logic? Since we are discussing about routines, you are saying start routine, end routine, right? Why don't I use filter in the DTP? Why don't I use filter in the info package? Even with that I can do filtering, right? Routine routine there. Tell me. Can't I do with DTP first? Now tell me. How should I do? You know filtering of info package, filtering of DTP. Adjust go. Now give filter my data. That's it. That's not required. Tell me where should I filter this? No, you add the amount and implement this. Now give me the solution.
She's saying in filter I can only include, I cannot exclude, right? That's my problem. In the info packs that is a problem. But in DTP filter you can also exclude also. If you go to the DTP, if I say modify in the filter, like say for example any field you want, geographic key and go, just click on this button, single values include, range, what is this here? Exclude, other than in DTP filter I can do excluding, but info pass filter cannot exclude. Solution in DTP can do excluding also, but in info pass filter you cannot exclude. This చెప్పాలా పనులు ఏందని అంత ఆలోచిస్తున్నాను. ఇది పెద్ద లాజిక్ ఏమన్నా. ఐ డోంట్ వాంట్ ద రికార్డ్స్ ఆఫ్ మోడల్ నేమ్, మౌంటైన్, బాటిల్, కేజ్ అనేవి రికార్డ్స్ నాకు అవుతుంది. అది ఫిల్టరింగ్ జరగలమ్మా. He's asking me, do I have that field coming from source? I don't know, I should check this here. If you see the model name, this is the model name column. I don't have the corresponding model name in the source. It is only in what? Target object. So when the model name is not coming from source, I cannot establish filter in the info package or not even in the DTP. And can I remove can I loop through the source package and delete out the records? Not possible, because I don't have the model name in what? Now logic and if you say if record belongs to model name as mountain, bottle, case, delete. So whatever apart from those others are left out and those go into the cube. But do I have the model name field in the source object, source structure? No. My model name is only in what? Target. Means I am able to recognize that this record belongs to model name mountain, bottle, cage only after field level rules. So I want a logic of deleting the unwanted data, where delete all the records where model name is equal to so and so. I can only implement this logic after field level rules, because field level rules will calculate what? Model name based on the incoming product key. In the individual see, this is master data, read master data kada boss. This eppudu fill avutundi? When is my model name getting filled? In the field level rules. After start routine, for every record test execute the field level rules, then the model name is calculated. After calculation of model name, I should do filtering first. In the field level rules, it has to calculate product name based on the reading master data of product key. Model name వచ్చిన తర్వాత నా లాజిక్ రావాలి. Delete all the records where my model name is so and so. అంతవరకు ఏ రికార్డ్ ఏ మోడల్ నేమ్ దానికి తెలియదు. So should I implement this logic in end routine? So I have some logic after field level rules and before updating into queue. So అది అడుగుతాను, నాకు కొంచెం పట్టుకోవాలంతే. I'll go in and start writing. See, you'll have result underscore fields. You'll also have result underscore package table also. Don't have to worry. Okay. నాకేం పెద్ద లూప్ గిప్ ఏం అవసరం లేదు. వాట్ ఈస్ యువర్ లాజిక్? delete all the records in the table. Which table? All the records which are going into cube updated will be in which table? By default get filled with what? Result underscore package. I need to just delete the records in this table where my model name is so and so. Yeah. For that I don't need loop. Delete from I don't know what is syntax. Delete from above your help there. I don't know. Delete from result package. Where what is the field? If I go top, I will know the field name of model name. This is the model name. Yeah. In string in single quotes. Yeah. తిడితే చూసాం ఏమవుతుంది. డిలీట్ ఫ్రమ్ కాదు, ఇప్పుడు ఓకే. అదే తిడతా ఉంటుంది. F4 కొట్టాను, హెల్ప్ తెలుస్తాను కొంత, అంతే. అబ్బాయి అవసరం లేదు. ఓకే. నా డిలీట్ ది టేబుల్ వేర్ మై ఫీల్డ్ నేమ్ ఇస్ సో అండ్ సో. అంతే బస్, అంతే. ఏం ఈజీగా ఉంది అంతే. ఏదన్నా తెలియకపోతే టఫ్, తెలిసి ఈజీ, అంతే. అందుకే ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ ఐ టెల్ యూ, ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూస్ దే ఆస్క్ మీ, టెల్ మీ వన్ కాంప్లెక్స్ సినారియో అంటాడు.
ఇఫ్ ఐ సే దిస్ ఇంతేనా అంటాడు అంటే గెటింగ్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. ఒక కాంప్లెక్స్ సినర్ ఇమ్మంటాడు చెప్తా. సో నా ఇఫ్ ఐ సీ చూడు 20లో ఓన్లీ 15 వచ్చినాయి. యాక్చువల్లీ 2 ఎర్రర్ రికార్డ్స్ 18 రావాలి, బట్ వై ఓన్లీ 15? ద 3 రికార్డ్స్ ఆఫ్ దోస్ గాట్ డిలీటెడ్ ఇన్ ద ఎండ్ రొటీన్. సో డూ హ్యావ్ దట్ మౌంటైన్ అందా? లేదు, బాటిల్ లేదు. ఇఫ్ యూ కెన్ డీబగ్ దట్ రొటీన్. సో నాట్ చేంజ్ డిస్ప్లే. ఏందన్నా సెలెక్ట్ డిలీట్. అన్ని స్క్రీన్లు ఆడాడబోతుంది. Okay, now first see result package. Result package any records ఉన్నాయి boss? 18 records. Go into the see. మోడల్ నేమ్ ఉన్నాయన్నీ చూడు. రిజల్ట్ ప్యాకేజ్లో నీకు మోడల్ నేమ్ కనిపించదు, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఫీల్డ్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ లెవెల్. చూడు మౌంటైన్ బాటిల్ కేజ్, మౌంటైన్ బాటిల్కి 3 ఉన్నాయి రికార్డ్స్. ఆ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ కాగానే డిలీట్ అనగానే ఏమవుతుంది? నా హౌ మెనీ రికార్డ్స్ ఇస్ బీన్ 8 నుంచి 3 వెళ్ళిపోయి 15 మిగిలిన. ఆ 15 క్యూబ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఎండ్ రొటీన్. ఓకేనా బస్? ఫైన్. సో దిస్ అబౌట్ ఎండ్ రొటీన్. So generally when you go to any interviews, they will ask you what is, explain me some complex scenario. Okay. So when I started this topic, it was complex, but now after ending it, you know what it is, so now it is simple, right? So anything of us, any complex topic, if you know it is simple, if you don't know it is complex. So what if, when you ask you question, tell me something complex, ante vaniki raandu cheppali edo okati. It's not something what I felt complex, vaniki raandu cheppali. సో మనం వాడు ముందర కూర్చుంటాడు కదా, నేనైతే ఇట్లా స్టార్ట్ చేస్తాను. వీ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ డేటా ఫ్రమ్ సోర్స్ టు డిఎస్ ఓటర్. ఓకే అంటే ఇట్లా అంటే మనకు అర్థమైంది అన్నట్టు. అంటే దీనికి ఇంకా కాంప్లెక్స్ కాలేదురా దీనికి నాకు అర్థమైంది. వాడు ఎప్పుడైతే ఇట్లా అంటే వాడికి అర్థం కాలేదు కాన్సెప్ట్. వానికి ఎప్పుడైతే అర్థం కాదో అది కాంప్లెక్స్ అన్నట్టు. గెటింగ్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్? అంటే వీ లోడెడ్ దిస్ డేటా ఇంటూ ఓడెస్, ఫ్రమ్ దేర్ ఇంటూ క్యూబ్, అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ వీ లుక్డ్ అప్ ఇంటూ మాస్ డేటా, ఫ్రమ్ దేర్ వీ లోడింగ్ ఇంటూ బెక్స్పేర్, బెక్స్పేర్ వీ యూజింగ్ ఇంటూ ఏపీడీ. వానికి ఆల్రెడీ ఆడే కంట్రోల్ తప్పింటాడు. కంట్రోల్ తప్పగానే దిస్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ సినారియో వీ డిడ్ అంటే వాడు ఎప్పటికైతే అర్థం కాదో అంతలో చెప్తానే ఉంటాడు, ఏదో పోతాట ఫ్లో. అర్థమైంది బస్? వాడికి ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ తప్పుతుందో నా డైలాగ్ మీద, దిస్ ఈజ్ ద సినారియో వీ ఇంప్లిమెంటెడ్. కానీ వాడు చెప్పినప్పుడు వాడు మళ్ళీ 1 సెకండ్ అన్నాడు, నువ్వు అదే రిపీట్ చేసే స్టేజ్లో ఉండాలి. Now what I'm saying is, generally in the interviews they ask you a question saying give me complex scenario generally. Okay, so when I say complex, you are supposed to answer something which he doesn't know. If you explain something what he knows, he doesn't feel it as complex. So keep making it complex until he feels it complex. Means you start with some point and keep observing his face. Okay, when he feels that he's not understanding things, then it became complex for him. Okay, so until then keep adding some more other logic to it and keep making it complex until he doesn't understand things, then it becomes complex. Okay, this is end routine bus. Yeah.